Здравствуйте, меня зовут Кристина Копчанова, я риэлтор Debkin Gallery of Homes, и это Heather Nuna, и она сегодня нам будет отвечать на вопросы по поводу инвестиций. Если вы инвестор и если вы хотите иметь пассивный доход, когда вы выйдете на пенсию. So they want to, this is about the investors, that they would like to have a passive income when they retire. Okay, so somebody that's looking into rentals, you got a couple options. Your first is a standard conventional loan. That loan is going to depend on how much you're putting down based off the type of property and your situation. Два варианта. Первый, если вы ищете заем, который conventional, typically 20%. 15 to 25 probably. Между 15 до 20% нужно положить в первый взнос. Okay. What's the second? The second is a commercial loan. So this, you don't have to have experience, but the more experience you do have, the better the tier becomes for you. Второй вариант – это когда вы берете заем commercial, и этот заем, в принципе, не предполагает у вас большого опыта, но в зависимости от, is it about credit history, their credit history, or their history of investments history? So the Which difference, experience? we're talking about investment. Investment. So, они просто смотрят, в зависимости от того, сколько у вас есть опыта по инвестициям, и поэтому, может быть, от этого interest rate, the percentage would fluctuate of the loan, от этого процент интереса будет изменяться. Yep. So they have different options that they can do. They can purchase the property and get some money for that, and they can also get renovation money on the commercial side to help update the home to where it needs to be able to rent it out. Вы можете получить деньги, заем, чтобы купить commercial property, ту недвижимость, которую вы хотите купить. И вы можете, you said 20, not the first, what you do, you get the loan, and then when you close, then you have a renovation loan starting. That's what you were talking about this point. Well, the commercial side's a little different, so we're going to figure everything out up front as well about what you're probably going to do so that we have an idea of how much money you need. So we're going to make sure that looks good, make sure that the house is going to appraise. То есть изначально вы берете определенную сумму, и потом вам еще дается сумма на ее восстановление. И когда уже это оценивается в эту же сумму, в которую вы вложили, или больше. So once you continue to do those, the more you get and whatnot, we can look into other types of products, maybe a portfolio for your rental properties, put them all in one. So we just need to look at your situation, figure out what tier you fall in and what kind of rates that you're going to be able to get. But they're very, very, very competitive. Interest only loan payments on some of these, and we just need to look to see what's going to best fit your needs. Are you doing a fix and flip, or are you doing a fix and hold? Изначально нужно смотреть, какая у вас ситуация и что вы хотите делать. Вы хотите инвестировать и перепродать, или инвестировать, или там жить. И еще нужно знать, что чем больше вы будете этим заниматься, чем больше вы это будете делать, больше у вас успеха, процент будет тоже снижаться, потому что у вас будет больше опыта в этом. So if you decide that you don't want to hold on, then you can also obtain a property, fix it up, and then sell it for a profit. That's the goal. Всегда можно не просто занять деньги, восстановить и перепродать. Christine, if you have somebody that is interested in passive income through a rental property, or they're looking to do fix and flip loans, I have lots of options for them. Если Heather мне говорит, что если есть два варианта между людьми, которые хотят просто пассивный доход, или людьми, которые хотят работать и хотят восстановить и перепродать. Два варианта. So you have your standard conventional loan. You're going to put 15 to 25% down. It depends on a few things of why you would need to put that little or that much down.
То есть, если вы берете заем, можно 15-20% положить в первый взнос. И я раньше знала, so previously it was 4. You can do 4 and now you can do 7. You can do more. Well, that's the cool thing is it can be unlimited now because we also have a commercial line that will allow you to do as many as you want. Раньше можно было только 4 дома, и они после этого из просто моргиджа, который ты берешь заем на дом, это commercial. Да, это будет совершенно другой structured заем, совершенно по-другому она его сконструирует. So on that commercial side, you have more options too. So и больше вариантов, если вы занимаете loan как commercial, потому что они смотрят на ваш credit score. Did you say credit score and liquidity? Что они смотрят на два варианта. Они смотрят на вашу кредитную историю и смотрят, сколько вы стоите. One of the nice things that's different from conventional is that on the commercial side, you can actually get funds to renovate on an investment property. The standard conventional will not allow you to get renovation funds since it's not your primary residence. То есть, когда вы делаете заем на commercial, вы можете это делать, например, на здании, не обязательно в том доме, в котором вы, если в том доме, в котором вы живете, и тогда они вам дают деньги на восстановление. Это одно. Это совсем другое, потому что when they give you money on a commercial side, you said there was credit score and liquidity, and you also said that it's not your primary residence. That means you can do any other residential property. Может быть, любые другие дома, они тоже, где люди, где живут. Но what about office building? What if it's an office building? If it's $2 million office building and it needs to have another $1 million to renovate, how will somebody structure that loan? Yeah, so I'm sure that they do have options for that. I just don't have an option for that. So what I can do help them get financing for is going to be residential type homes. If it is, that doesn't cut out multi-unit though. So you could potentially do, 4 units or 10 unit building. That potentially we could do is on the commercial side. But I can't do an office space. Значит, если она не может сделать офис-билдинг, но она может сделать, например, здание, в котором от 8 до 10 апартментов, которые вы можете сдавать и получать на это пассивный инком. Вот на это она может сделать. Но в основном она квалифицируется именно на заемах, которые для людей, которые в домах, в которых они либо живут, либо они их восстанавливают. So it's about living and you flipping. Those kind of two types of loans that we, that you do on an everyday basis. I know everything about it. Yeah, absolutely. Yeah. If you have anybody that is interested in trying to do some type of investment property, just let me know and reach out. We'll look at their situation. We'll figure out what's going to be in their best interest, which one of the programs they could qualify for, and then we'll weigh it out which one's going to be their best option. И если кто-то сейчас на маркете ищет человека, который может все объяснить по заемам, вот Heather, она тот человек, который сядет и с вами поговорит и выяснит абсолютно все возможные опции, чтобы вам помочь. You think you might be in the market to buy a house. This is the time we really want to start working on a pre-approval. It's never too early to work on a pre-approval. Если вы готовы купить дом, сейчас хорошее время для того, чтобы работать на переквалификации. Никогда не рано ее получить. So what we want to do is we want to first pull credit, make sure everything is good to go there. Сначала мы смотрим на вашу кредитную историю, чтобы убедиться, что все там нормально. And it's very helpful to review some documentation that an underwriter is going to want to see to make sure we don't see any hurdles to jump through up front. И очень важно, чтобы они посмотрели вместе со своими underwriting department, чтобы не было там никаких заковочек и подводных камней, которых нужно обойти. The other important piece to doing a pre-approval is we were able to make sure that we got you in the right price point so that you are not overextending yourself budget-wise. Очень важно это сделать, потому что, чтобы знать, на какие деньги вы можете рассчитывать.
So some of the objections I might hear about someone starting a pre-approval is, I don't want you to pull my credit, it's going to hurt my score. Иногда говорят, что я не хочу, чтобы вы поднимали мою кредитную историю, потому что это понизит мой номер, кредитный номер. So a mortgage pull on your credit, if it even affects your score, is very, very minimal points. It's just a few points. And if you're that close that it's going to affect you getting a pre-approval, we should probably be looking at your score anyway to figure out what we can do to get it higher. Обычно, когда человек из ее компании поднимает вашу кредитную историю, это несколько поинтов, и если вы так близко к тому, что вам эти поинты нужны, вам в любом случае надо смотреть на кредитную историю, если вы действительно хотите купить дом. So once we've reviewed everything, I'll tell you the hardest part about buying a house is, in my opinion, is the documentation. Самое тяжелое – это документация в процессе, когда вы покупаете дом. So what we're going to do is we're going to look at it all up front. We're going to already have it on file. And then the rest of it's just going to be stuff that's expired or any little detailed information that we see. And you got the hard part over with up front. Как только вы на всю документацию смотрите прям сразу, перед тем, как вы еще начали этот процесс, все остальное будет гораздо легче. So usually when we're starting a pre-approval, it's going to go one of two ways. You're either credit qualified, ready to go, or we need to work on some things and we're going to have to help you get to where you need to be. Ну и как бы два варианта. Они поднимают вашу кредитную историю, либо вы готовы и уже они делают вам approval, то есть они говорят, что вот на какую сумму вы можете рассчитывать, либо они говорят, что вам нужно делать для того, чтобы вы могли получить ипотеку. So once we issue the pre-approval, you and your client are going to go out and look. Kristina, you know you're going to take care of them. You're going to find them the house that they love. Mm-hmm. And they're going to have confidence, and so are you, that they're in the right price point and that they're going to be comfortable and confident that they're going to get through the loan process at that point. Ну, как только у нас есть деньги на ипотеке, тогда можно смотреть на те дома, и она уверена, что мы найдем именно тот дом, который будет дом вашей мечты. Let's say that maybe you're not ready, when your client is not ready, that we can't issue the pre-approval today. It's not no, now it becomes when. Скажем, если они подняли вашу кредитную историю, и там что-то останавливает, и в данном случае они не могут дать вам эту ипотеку, но просто они не могут дать ее сейчас. Но нужно, so there's gonna be a few steps to do it. Possibly. И они делают несколько шагов, чтобы уже они могли ипотеку вам эту дать. So what we want to do is we want to figure out what is holding us up from getting that pre-approval, whether it has to do with credit or income or just something else that we're seeing that is putting a stopper on it right now, and give you the steps of how, or your buyer the steps of how to overcome those things and get to a position that they are qualified to buy a new home. Okay. То есть либо это кредитная история, либо ваш доход, но в любом случае она сделает все, чтобы дать определенные шаги, как достичь того, чтобы эта ипотека у вас была. Typically, how long does it take? You know, that's kind of a loaded question because you don't know, everyone's situation is going to be different. I mean, we can do it as something as quick as, I mean, it's really going to depend. If it's something that's happened super fast and you get it done, we can move forward with there. If it's something that there's quite a few lists of things that have to be completed, then it's going to depend on when the buyer can actually get done. Да, у каждого своя ситуация, и поэтому иногда это может быть as quickly as, you know, a few months, несколько месяцев. I mean, we could do it in less. I mean, I had a girl with a situation, we ended up getting to move forward in 2 weeks because it was very, very minute thing that we had to work on, where I've had some where we're at the 2-year mark of them still continuing to work on the things. И иногда это может занять 2 недели, иногда это может занять 2 года. Yeah. So you just really need to reach out, let us review it. I mean, this is what we do every day. Sometimes people think they're not ready and they try to fix things on their own, but what they don't realize is that some of the things they're doing may not be helping their score. So let us help you. То есть как бы лучше, чтобы сначала посмотрел специалист, потому что некоторые люди пытаются это сделать сами, фиксануть свою кредитную историю, и они иногда делают не то, что нужно, а то, что нужно делать для того, чтобы получить ипотеку. So regardless of their status, whether they're ready to buy today or we need to help them work on some things, what we'll do is we will hold their hand through the whole process, make sure that they know what they're doing and why they're doing it. And then from there, they're going to have you and I both
to call, ask questions to, know that they're taken care of and that they're not doing this alone. В любом случае, либо вы готовы сейчас, либо это может процесс занять 2 года. Мы в любом случае будем мы будем держать вас за руку через весь этот процесс, и я здесь, и она здесь, и мы всегда готовы ответить на ваши телефонные звонки. Yeah. So, happy to help. That's it. So how I'm going to help your clients get where they need to be credit-wise if they're not ready today is I'm going to thoroughly review their documents and their credit report and determine what they need to do to be eligible. And that is a whole array of things. Like it could be disputes. It could be paying off previous debts that they have that are now in collections. Maybe setting up payment arrangements on things. It could be that we need to make sure they're making on-time payments. Значит, в любом случае, кредитная история. So we're talking about credit history and how to lift the credit score higher. Мы говорим о кредитной истории и как, если она недостаточная или она плохая, чтобы сделать ее лучше. The first thing you do detailed thing about documentation. Yeah. Первое, что она делает, она детально рассматривает вашу ситуацию, потому что там может быть disputes, может быть какие-то диспуты, может быть есть какие-то варианты с кредитными картами, что не были сделаны вовремя и прошла проплата. Вот, проплата. So that was it. So it was you would look through it in detail. You would see, any discussions, anything in the payments that on time, and that's what would help to raise your credit history up. Yes. So, what I would suggest is someone actually looking at it. People use tools like Credit Karma or little credit simulators that are on their credit card apps and whatnot. Потому что сейчас у нее было несколько клиентов, которые смотрят на Credit Karma и смотрят на другие, на телефоне есть apps, где можно посмотреть на кредитную историю. So you can look at Credit app and you can Credit Karma, and your score could be what? It could vary. So I've seen it both ways. I've seen very, very low based off of like a Credit Karma, and I pull it and it's really high. And I've seen where people tell me that Credit Karma says 650 and I pull it and it's really like a 610. So I've seen it higher, lower, pretty close. Она видела 2 варианта. Видела, что поднимала одна у нее клиентка и было очень 500 с чем-то, 560, и она подняла, скор был 710, и был вариант, когда на Credit Karma сказала 650, а она подняла и было 610. Those are going to be really good monitoring tools, but they're not going to be the end-all be-all of what your credit score is. So at that point, that's why it's important for someone like myself to pull it and look at it and tell you exactly what I'm seeing. Поэтому нужно, чтобы человек такой, как она, чтобы она на это посмотрела и видела то, что она видит именно со своей стороны, и могла вам посоветовать, что нужно сделать, чтобы это исправить. Yeah. So the other part of that I want to make sure it's very clear is for you to go and try to start fixing this on your own without having someone help you, you might go and pay for something that hasn't been reporting on your car or your report for years, and you go pay it. It could hurt your score. That's why it's important to have someone that knows what they're looking at help advise you on what you should and shouldn't be doing first. Например, если на кредитной истории есть какие-то вещи, которые вы пойдете и по своему усмотрению выплатите, это наоборот может понизить эту кредитную историю. Поэтому она считает, что она должна это посмотреть и сказать, что вам нужно выплатить и как это лучше сделать для того, чтобы получить ипотеку. Yeah. So the other thing that to keep in mind is that it's free for you to do a pre-approval. It does not cost you anything. Еще вы должны знать о том, что это не стоит никаких денег, она с вами поговорит совершенно бесплатно. Это ее совет бесплатный. Yeah, so you don't start accruing any cost when you buy a house until you actually get an accepted offer on a home. So my process up front of getting you pre-approved or helping you get to the point where you are pre-approved, that's not going to cost you anything. It's going to start costing now. You found them their beautiful new home,
And now we're looking at things like earnest money inspection appraisal. То есть вы не начинаете тратить деньги до тех пор, когда вы не имеете уже принятое предложение на дом. До этого ее консультация совершенно бесплатная, и вы знаете, какие вам нужно предпринимать шаги. Part of the pre-approval process also is going to be explaining that once you are financially ready and credit-wise ready to buy a new home, that we're explaining to you some upfront costs and then also what the end cost we expect it to be for you. Самое главное, что она вам говорит перед тем, как вы начали процесс, сколько это будет продолжаться, сколько это будет стоить. И потом, когда уже этот процесс покупки дома завершается, она тоже с вами смотрит на ту же самую картину и увидит, насколько близко был сделан estimate. So what would you say that estimate that you give up front versus the estimate that I've said, I've seen the mortgage brokers do like $1 difference or something like that. I don't want to be so far off that you have an unrealistic expectation, but I am going to be conservative because I think it's important for you to plan accordingly. And if I don't tell you enough, now we're at closing, now you may not even have enough for it. Now we can't close on the deal. So I'm going to be close, but I'm going to be a little bit conservative on some of these third-party items that I'm not sure. Она говорит, что она делает все эти калькуляции довольно точно и очень консервативно, потому что лучше иметь больше денег в конце, чем ошибиться в сторону минуса. So I said that you always in a conservative side, that you have more money to close versus not enough. Yes, they're going to like me in the end. Yes, if I tell them to bring less money than more money, right? Yeah. В конце на клоузинге она говорит, я скажу, и вам принесите меньше денег, чем больше денег. То есть они будут, все очень будут, everybody would love you, Heather. That's right. Yeah. Спасибо. Спасибо. Thank you. Thank you.